Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the semantic subjects. At this opportunity, we will learn about words. Okay. Semantics is actually the study of meaning. It's similar to pragmatics. Jadi dalam kajian linguistics itu the study of meaning biasanya yang akan dibahas adalah tentang semantics and pragmatics. Probably so far what you have heard or you understand is semantics is as literal meaning. Ya, banyak yang menganggap bahwa semantik itu belajar tentang literal meaning, kemudian pragmatic itu adalah belajar tentang konteks. Okay, that's fine. Okay, now I would like to explain a little bit about the basic of semantics. So by definition, semantics is the study of word meanings and word relationship. So this is the focus, the study of word meanings, that's one. And another thing, semantics will also study about word relations. But before we go on to the word meaning and so on, we have to understand what is meaning first. Words, okay, words. So what is meaning actually? Some characteristics of meaning. First is, it is arbitrary. What is arbitrary? Bebas. Ya, jadi yang namanya meaning itu adalah bebas. Bebas dalam artian everyone could create their own meaning. Bentuk implementasinya adalah in the whole world we can see so many languages, yang artinya dengan berbagai macam bahasa itu tiap-tiap negara memiliki bahasa yang berbeda. Itu adalah bentuk nyata dari sebuah arbitrariness. Kalau yang namanya meaning itu bentuknya bebas, bisa dalam bentuk apapun. Itu karakter number one. Number two, the characteristic of meaning is it changes over time. So when probably a word that has a meaning, sebuah kata yang memiliki arti tertentu saat ini atau mungkin 10 years ago, now it changes in this today context. Ya, kata yang mungkin you pahami 10 tahun lalu artinya adalah A, mungkin saja pada saat sekarang artinya sudah tidak A lagi, menjadi B. Okay. Kemudian next character is multiple. So meaning could also be multiple. Artinya ketika sebuah kata itu berada di beberapa konteks or di beberapa kalimat, okay, artinya bisa berubah. Jadi ini tergantung di mana kata itu diselipkan atau ditulis. Yang terakhir, meaning is also form. It means that you can create your own meaning. Okay, as long as it has the relationship with what other people understand, so meaning can be formed. Okay, now let's have a look word meaning. What is word meaning? So di sini we can see that word meanings is based on semantics approach. It is fixed, usually fixed or literal. The word lion here, one example, is always often relates to animals. Artinya ketika kita or maybe people hear the word lion, dengan kata lion, maka yang terbayang adalah it is an animal. Ya, so ekor hewan. Tidak terbayang lain. And then the word chair, tentu yang terbayang adalah langsung sebuah tempat yang dipakai untuk duduk, for seat.
and the word black, itu of course it is a color. Jadi word meaning, it has relationship with what comes first to someone's mind. It is what we call as word meaning. Associate with that. Okay, associate with that. What about word relationship? Okay, it's quite complicated, but this one is actually the discussions about semantics later on. So to see meaning based on the word relationships. For example, she wears makeup. Okay, the word she belongs to female. Ya, kata she itu dia perempuan dalam bahasa Inggris. Wears menggunakan makeup. It is impossible if you say he wears makeup. Artinya the word she relate to makeup. Only she can wear makeup. Artinya hanya she perempuan yang memakai makeup. Jadi penting she ini paralel atau satu kelompok dengan word makeup. The second example, the snake eats frog. Jadi urutannya harus begitu. The snake eats frog. Tidak bisa kita balik. The frog eats snake. Because frog don't eat snake. Ya. Artinya hubungan sebab akibat antara snake, kemudian ada kata eat, ada kata frog, itu harus seperti itu urutannya. Snake-nya sebagai subjek, eat sebagai apa actionnya yang dilakukan, and then frog as the object. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi inti dari study about semantics. Jadi sentences, how do we interpret meanings from sentences? Through melalui analyzing words meaning and words relations. Jadi dalam semantik, hal-hal yang harus kita pahami pertama adalah stand-alone words. Ketika sebuah kata, sini beberapa contoh, arti kata itu ketika dia sendiri, single word like this, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana mencari meaning sebuah kalimat berdasarkan meaning dari masing-masing kata tersebut. Kemudian its relationship, kaitannya dengan kata yang lain. Bisa seperti ini, snake is dog, kaitan berdasarkan sebab akibat. Bisa juga berdasarkan identity, right? Atau penanda gender, seperti ini, she. And makeup. Bisa juga buat he wears makeup. Jadi semantics is analyzing meaning based on words, meaning and word relationship.